Olwaleero nkwaniriza ku NTV ne Spark TV. MwasuzeMutya tubano tutandikidde ddala okulaba mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga weekuumira mu kumanya n'okulaba engeri gy'okulamu ebintu wano bwe tubayitira abantu ab'enjawulo ne babyogerako awo nno obulamu nga butambula. Olunaku olwaleero ndi ne Mrs. Kitaka abasinga mumanyi nga Rukushana. Yes. Yali musomi w'amawulire wano ku NTV. Era kati emirimu emirala gyakwasaganya mingi giri eyo, and currently she is the communication specialist and events manager at DFCU Bank. N'emirimu emirala gyakwasaganya in the communication world wali ku Xfinity Communications Limited, eyo naye n'emirimu gyakwasaganyayo. Mukyala mufumbo, she's happily married, era ng'omulamwa gw'olwaleero twalabye nga ajja gukwata bulungi nnyo agukunnyonnyole ng'omulabye aliyo otegeere bulungi nnyo. Abakyala twagala okwogerako nammwe obuyisayisa obwo bwabbaawo kugamba obuhandling otya n'olaba nti n'abantu b'oyogera nabo ali tovoola kitiibwa kya mwami wo. Awo nno tugenda okuba nga tutambuliza omulamwa gwaffe ne Rukushana paka ssaawa 4 yenze Stella Nance MwasuzeMutya. Alright, tuli ne Rukushana Namuyimba olunaku olwaleero yagenda okuba nga atuyisa mu mulamwa gw'olunaku olwaleero because mukyala mufumbo naye ye ajja tutereezaamu wano na wali mukyala Kitaka. Okyogere ne smile like you lit up. Ate lwaki nedda omuntu okuwa erinnya lye si kyangu kitiibwa ky'amaanyi, so nkyenyumirizaamu nnyo okuba nti nafuuka mukyala Kitaka. Kyemanya abakyala basinga kyekintu kye baluubirira mu bulamu bwabwe. Wasuze otya? Ng'olabika bulungi. Bulungi maama. Wasuze otya nno nnyabo? Gye ndasuzeeyo munnange amakya ga leero nsanyusa okulaba. Omwami Kitaka yakulondedde bukala. Abatalina kubulonda leero n'ebiseera ebisinga tulina okukkiriziganya kubanga andaba n'agamba naye ako ngaako tekakuwoomedde kano kendowooza akandikuwoomedde nga bwera bwe kirina okubeera mu bufumbo mutambula mwenna muyambagana. Omwami wayinza okulaba gwe kyotalaba naawe osobola okulaba kyatalaba. Kati bwe muba nga muyina relationship ennungi muyambagana ate ge makulu g'obufumbo. Yenjize mu myaka 4 bagenda kweza myaka 4 mu November. Nange congratulations. Si byangu naye nkyebaliza Mukama. Amiina. Ebintu bino twadde tutandika even off air nga ndaba ebintu bino ebya Katonda obyogerako with passion, obyogerako Stella osabyeko leero Stella okoze bwoti. So ebintu bino ndowooza ne mu relationships twetaagamu Katonda wasabira omwami wo nga tonnamufuna. Absolutely. So teri kintu mu nsi eno kankubuulire. Nsobola okuyita Stella? Yes please. Teri kintu mu nsi eno Stella ky'osobola kukola nga tokulembeza Mukama. Ekyo tebakikulimba. Tosobola kuwangula mu nsi eno nga tokulembeza Mukama. Kati nze ndi mukyala mulokole. Eri omulala ayinza okugamba nti musiraamu. Naye abeera mu ddiini ye naye olina okulembeza Mukama kubanga Mukama yamanyi byonna. Mukama ye yatutonda. Yamanyi plans alina eri obulamu bwaffe, yamanyi ebirabo byatutaddemu, yamanyi amagenda gaffe, yamanyi n'ebizibu bye tujja okusanga mu maaso eyo. Kati gwe bw'oyita mu nsi eno ng'otambula wekka nagalale Mukama wamulese mabega onoomalako otya? Ate kati bwe kituuka ne mu bufumbo ate kyo kiyitirira. Kiyitirira kitya? Kubanga obufumbo si bwangu. Obufumbo bunyuma. Nina okumanya nti omwami wange wanjawulo ku nze. Nange ndi wanjawulo. Si nti musinga oba nsinga, nedda tuli banjawulo. We're just different people fundamentally. Ate ensonga lwaki tujja ffenna mu bufumbo is because of that difference. Eyo enjawulo yeetugatta. Njagala nkutwala emabegako kati nga nze omusomi bwa Bible kuba ndi Mukristaayo.
emabegako mukama bwe yatonda ensi mu lubereberye mukama yatonda ensi n'atonda eggulu n'atonda ensi n'akola ebirungi byonna n'atonda Adamu omwami omusajja n'amuwa obuyinza okufuga ensi yonna ne mukama n'amanya nti wadde muwadde obuyinza responsibility gye muwadde y'amaanyi tajja kusobola kugikola yekka n'asalawo ne bagamba we shall make him a helper suitable. Phrase eri very important, helper suitable. Omuyambi amugwanidde kubanga yamuwa obuvunaanyizibwa obw'okufuga. Kati bw'olowooza ku kintu ekyo eky'omuyambi amugwanidde, there are several things that come to mind. Si buli omu nti bukyalawo nti atajja kugwanira nti ajja kusobola. Si buli omu. Kati gwe ng'omusajja kubanga omusajja yanoonya era yayogereza bwekiri bwekyali badde naye nga ebintu bigenze bikyukamu ensi gye tubeeramu bwekyali badde. Kati omusajja alina okumanya kati nze ng'omwami what am I about? What is my vision? Where am I going buno obulamu? Ate okusinziira ku bintu bye nnina okutuukiriza mu nsi eno bye njagala okukola, whether it is in business, in family, in work, mukyala wa Nabaki ansaanidde ajja okunnyamba okubituukako kubanga tojja kubituukako wekka, tebakulimba, tasobola kubituukako yekka. Mukama ekyo yakirabirawo mu lubereberye. Kati omwami bw'aba alonda omukyala alina okutunuulira ekyo kyalina okusimbako essira. Tetuganya omukyala omulungi kubanga oyagala okugenda naye ku mikolo n'akulabisa bulungi, naye bw'onoolonda omukyala alabika obulungi mu face oba omubiri nga yakula bulungi bamubumba bulungi naye ng'embala yembi ajja kufuukira omuteego. Abakyala abasinga olwesi tuvumaganya abakyala tetuganye tulina ebizibu byaffe naye ebiseera ebimu omukyala gwe walonda si yalibadde mukyalawo kubanga omukyala yalibadde omukyalawo akutegeera ayinza obuteyisa ng'omukazi gw'olina kati oba okitegeera kubanga omukyala owuwo ayinza okutegeera mu ngeri abalala gye batakutegeera nakutegeera. Oyo asaanidde okuba owuwo, asaanidde okubeera owuwo kubanga getting married is a physical thing, first and foremost. But underlying, it's a spiritual matter. It is. It's a spiritual issue. Now, mukama wabanga yagamba nja kukolera helper suitable. Amanyi character ne gifts ze yateeka mu mukyala eyandisaanidde okubeera omukyalawo okuyamba okutuukiriza gy'ayagala okutwala. Oyogere ku nsonga eyo, waliwo omwami atulaba right now nga yandyetaaza omukyala naye nga waliwo pressure eya environment, family, biki ku mulimu oba profession gy'alimu nga yeetaaga okuwasa, so n'amala ga because he has to. N'amala galonda neetaaga mukyala muteeke waka, then nfune ekitiibwa kino ngenda kwesiba okuba MP, ngenda kukola bwenti, ngenda ku mulimu neetaaga promotion, naye baagala omusajja mufumbo. So pressures ezo abasajja bakole batya ozimanaginga then okufuna omuntu omutuufu? Pressure z'omu butuufu nyingi kuba n'abakyala balina pressure. Of course. Pressure nyingi naye olina okulonda wakati w'ekirungi n'ekyomuwendo. Gwe kennyini olina okwekuba mu mutima n'ogamba kuba pressure teziggwayo. By the way, omala okumufumbira n'osigala ne pressure notandika ogamba oba nalonda bubi oba okitegeera. Kati gwe olina okumanya, olina gwe kennyini okusooka okwetegeera ng'omusajja ne weetegeera nze ng'omwami wa gye ŋŋenda, what's my plan? What's my vision for life? Kubanga omukyala gw'ogenda okufuna agenda agoberera ggwe. Agoberera ggwe. Ebiseera ebisinga abasajja abamu ebizibu bye bafuna ne bagamba omukyala simutegeera. Naye omukyala talina lugendo lw'alaba. Because women are not inherently in our nature, we are not built to lead. Naddala mu bufumbo. We can lead in the corporate space gye tukolera, but marriage is not about, women don't lead in marriage. That's why in marriage is where when you see women gagamba nzi leader wamaka gaba birala. Ebiseera ebisinga omukyala bw'abeera bw'atyo, it's two things. Either yakulira, nze kyendabye, yakulira mu maka ng'alaba maama we ye leader, oba omwami nga tatekinze up responsibility ye. Kubanga abakazi, our nature is we like fixing things. Tojja kulaba ng'ebintu tebitambula neweesuulirayo gwa nagamba naddala ng'oyo a serious woman naye ng'ate si bwe kiri. So as a husband olina okusooka weetereeze. What is your plan? What is your vision? What is your purpose? Olagawa. So by the time w'ofunidde omukyala
naye bw'ajja akulaba ng'olina olugendo lwaliko ng'alaba n'okulaba engeri gy'agenda okweyungako okuyamba mutuuke gye mulina okutambula okugenda. So you have to figure out how to deal with the pressure. Kubanga abantu bakuteeka under pressure tebagenda kubeerayo mu bufumbo bwo. Bw'obeera obonaabona n'oyo omukyala tebagenda kubeerayo. Bagenda kubeera. So you have to learn how to shut out the noise. It's not easy, but you have to. You really, really have to. Because one of the things that we see Stella a lot in nakusabasha bagamba omwami wange ali awo talina vision simanyi kyaliko tuli wano abashaala ne babeera very frustrated. Kati omukyala bw'atandika okubeera very frustrated bw'atyo atandika n'okulabamu ebituli n'atandika okwemulugunya. Kati ebimu bw'oyisayisa bw'ogamba n'atandika n'okunyooma kubanga there is a man that you cannot help but respect. You will have to respect him. Ngane, he commands the respect. Because you don't demand for respect. You command the respect. It comes naturally, depending on the kind of man that you are. Ne bw'obanga oli bw'oti ne bw'oti abakyala b'ennaku zino kubanga tetuli bamaama baffe tusomyeko twekolera emirimu gyaffe we are a bit different. So the respect might not come that easily, the respect that you talked about. So you have to learn how to deal with the pressure. Oh yes, you have to learn how to deal with the pressure. Naye kati wano wemba omwami oba omukyala wabanga noonya omwagalwa wabeerawo ebintu byetulabanga red flags, I must say. N'ogamba nti ebyo sisobola bigumira. Sisobola bigumira. Naye waliwo omulala n'agamba nti ebyo nze it's okay, he will change. Tujja tuuke yakyuke. Tutuuse mu bufumbo kati tebikyuse. Okay? So okuseka naye ogoba gukusinze abakyala bayinza okunyiigira naye guba gukusinze. Tyo gukusinga kutya? Omanyi ebiseera oyogedde ku pressure w'abaami naye toyogedde ku pressure w'abakyala. Ensonga lwaki omukyala agamba ebyo nja kubigumira kati naye aba alina pressure ezize aba alina pressure ezalaba ebiseera bigenda njagala okuzaala emyaka gigenderedde gamba oke kano nja kagumira naye tomanyi mulandira gwako. You don't know how deep it is. Although it is good okureflecting n'ogamba kale nze ate olina n'okwawula ekizibu kyalina is it just a habit muze oba mbala character. Because there are certain things that can change. Some things cannot change. Kati bw'oba omanyi nti it's just a habit. Habit oyinza ogamba eyinza okukyuka naye olina okutegeera habit gy'eva n'omanya nti okoke eyinza okukyuka naye bw'ebanga mbala embala nzibu yakukyusa okuggyako ng'ogenda kwetekka okusiiba n'okusaba ebiro nze nkubuulidde ebintu ate ebimu tebijja kgenda bweyibanga ebimu byansikirano kiba kizibu okugenda kati okuggyako ng'osazeewo ojja kusaba n'okusiiba kyovola nti tulina okwetegereza ennyo naye ng'era weetegereza otya olina okukolayo on research olina okubuuliriza baani bayita nabo batambula batya beeyisa batya amaka gaavaamu gali gatya taata we ne maama we bali batya bafumbye ebbanga lyenkana ki ate abamu bayinza okuba nga ba breaking up for a number of reasons naye tunuulira examine the background kubanga teri abafumba for very long nga bagumye bugumu naye n'ogenda okuwulira nga balina engeri. So you have to take time to actually research and investigate. But that said, bw'omanya nti this is a habit, let's say eri abamu nga bagamba abanange omwami wange ali very disorganized, ali very untidy. Ekyo kintu kyangu nnyo. Eri abakyala bowulira nga bacomplaininga bathroom bwagivaamu eddugala obuntuntu obutali bubeera serious eri abakyala banange bansonyiwe naye kibeera serious eri ewe naye those are small things that you can actually fix. They can fix them. But if it's a character issue, nga si wa mazima si mwesimbu ekyo ogenda kutoba nakyo. So bw'okiyingiramu omanya bw'olayira n'ofumbirwa omanya ogenda kuguma nakyo. Kati nze njogera bwe ntyo kubanga mmanyi gyenva ne mu ddiini yange bwe tufumbirwa it's for life. So omanya ogenda kukifumbirwa nga mmanyi nti anyway binaagaana nja kuvaayo no.
ekyomanya ogenda kukisabira okisiibire kubanga era n'ebyo tebiri impossible mukama talina kyatusobola kukola asobola okubikyusa but if there are small things weebuuza how can I help this person if they are disorganized nga nze am the organized one guess what the reason lwaki oli mu bufumbo obwo is to organize this person wabanga si mulungi mu nkwata ya ssente asaasaanya bubi ssente nga gw'omanyi okubala bulungi ssente ng'omanya obufumbo buno kubanga nze helper suitable kyengenda okumuyambamu kwe kukwata sente zibeere nga tetuzoonona bwonoonyi tusobola okukulaakulana kubanga olina okumanya yo place kiyambi ate olina okumanya nti bw'obeerera kiyambi kino nina okukyogera place ya helper suitable tosobola kuyamba muntu gwe ng'oli munafu ekitegeeza mu gwe olina amaanyi agasobola okuyamba omuntu ono naye olina okuba ng'oli ready kubanga just because amaanyi ogalina n'obusobozi obulina doesn't mean kigenda kwanguyira kubanga kijja kumenya because waliwo n'abaami nabo botasobola kumala googera naye nti bane mwami mbadde kaakati awo olina okubeera n'amagezi omukyalo n'amagezi wisdom era bayibuli eyogera ku mukyala owa wisdom omwami ne bw'abanga alina ekitatambudde bulungi oba embala embi or whatever it is character embi okimugambye otya si kumala gakikubawo bwekyo bwe pa ndikiyambiwa nti kati nnaye nagambye okimugambye otya okimulaza otya kubanga eriyo ebintu by'osobola okwogera ate eriyo ebintu by'osobola okugenda ng'omulaga just mpola mpola ekyo olina okukimanya abaami bali very sensitive nga bw'agambye they are big on respect. So you need to understand, you need to be very, very wise as a woman. Very wise as a woman in how you handle your marriage. Waliwo ebintu ebimu nga of course ogambye olina okusabira mwoyo w'amagezi really mwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera ebyo ebisatu bitambulira wamu okulaba nti ensonga zino first of all okuumya ekitiibwa kye ng'omusajja ensonga yo ogyogeddeko bulungi nnyo and kati omala okwogera n'omwami ono maybe takuwuliriza waliwo abaami nga ye tajja kuwuliriza naye kakati ogendako mu bantu abalala abakyala abo nabo bebangi nti nze nayogedde naye tampuliriza naye kati kangende ku mikwano gyange because for us women naturally we release emotions, we share, we learn from each other. Yes, you can even find a stranger n'omugamba nze nkubulira ki kupate takumanyi tomumanyi and then n'omweyambulira byonna but mulimu danger mu ekyo ekintu Rukshana. Absolutely, nze nja kubuulira nti obufumbo is a very sacred thing. That's the first thing. Ate ekirala obufumbo bwawukana. Siganye tugabana nnyo, we like to share, we give ourselves advice. Naye ekikola mu maka go, Stella, kiyinza obutakola mu maka gange. Kubanga omwami wange si omu n'owuwo. Kati bwe najja ne nkubuulira ne nkuyitira mu bizibu byange nga mukyala munnange nina kino kimenya nkikoze ntya amagezi g'ogenda okumpa ate mu bulungi ojja kumpa agakukoledde naye gayinza okuba nga agakukoledde kubanga omwami wo is a certain type of way naye omwami wange si ye mwami wo kati okuggyako nga nnina amagezi ag'ekika ekyawaggulu ate nga nnina n'omwoyo ategeera nja kutwala ky'oŋŋambye nkisunsule ndabe kati nze nganze mukyala kitaka ku Stella by'aŋŋambye kiki ekisobola okunkolera mu maka gange naye olaba kyetaagisa okuba nga n'omwami owange mutegeera mumanyi naye ebiseera ebisinga Stella sijja kulimba tetwemanyi. We really don't understand each other as husbands and wives. Wasanga omuntu alabika bulungi ayogera bulungi alina omulimu mulungi ayinza okuba well nga alina empisa naye nga tomumanyi ku ntobo ye. You haven't even taken the time to understand them and even why they are the way they are. Oyinza okwemulugunya n'ogamba omwami wange tayogera. And I'm not talking about just conversations. He doesn't confide in me. But guess what? Your husband may never have had that example. Exactly. You have not given him reason to believe that he is safe with you, that he can share with you and not be judged. Abamu oluusi baakigezaako ne mu time y'okuyomba n'omulangira n'omujjukiza
manya abakazi tuyomba tuyomba bulungi Yes. bw'osanga kati bano abakazi abasomyeko abalinako ne ku ssente ezaabwe ayimba mu luzungu ate abo tuba twetaaga lessons ezisukulumyeko in Right. terms of respect because right. we're enlightened, we're strong Empowered. women. Okitegeera. And it's not a bad thing. We're not our mothers. But we need to understand that the fundamentals haven't changed. Even with all my chepe zange zonna n'ebitiibwa byange byonna, omwami wange mukwata ntya. Okitegeera. Yes. So bwe nzije wa Stella n'ampa amagezi, nina okusunsulamu. Bwe nali ngenda okufumbirwa, maama wange muyita maama wange owokubiri maama kitaka alina kye yaŋŋamba yaŋŋamba ebintu bingi naye kye yaŋŋamba ekyasigala nange up to today yaŋŋamba kyolina okumanya omwami wo talinga baami balala wanjawulo bw'onootegeera ekintu ekyo n'okikwata n'okitambulirako n'omanya engeri y'okumuyisaamu kubanga wanjawulo obufumbo bujja kunyumira kati kubanga honestly nandinga ngamba ne mwami kitaka lwaki ali bw'ati you know why is he complicated because I had moments where I thought this man is complicated that's just who he is kati gye tugenze tweyongera mu bufumbo nawe tugenda kweza emyaka ena n'entandiko kati in the first year it was that's just who he is but as we've bwe tutambudde nga tweyongerayo n'entandika okutegeera lwaki ali bw'ati kubanga oyinza okumulaba n'olowooza mwami kitaka yeeronda naye si kweronda but he's big on excellence it is a value it is the way he lives his life even from ye nga tunaba kuyingira mu bufumbo n'otegeera nti it is because of omuntu ali big on excellence they are not going to accept mediocrity ekitegeeza buno obwandirabise ng'obuntuntu kati nako ne kakunyiiza omanya gye kava omanya nti he's big on honoring God n'omanya nti ebintu ebimu bw'oyogera bw'owesanga ng'olina engeri gy'oyogera ne kimuyisaamu a certain way kimanye nti ye bw'akiwulidde tekirimu bwa Katonda oba okitegeera n'omanya nti muntu kati mpubuulira his values by the way n'omanya which are the family values nti he's big on continuous improvement he's not looking for perfection naye abeera ayagala kweyongerako buli kaseera kati gwe ne weebuuza naye kuba mutokinga mukyala kitaka kati gwe okuva bwe wafumbirwa wakeeyongerako kaki whether it is in homemaking or in your work or in your knowledge by'otegedde kubanga ye musomi asoma nnyo kati gwe weeyongeddeko ki kati n'omanya nti bwe munaba muli mu mboozi alina ebintu ebimu byajja okuga ayinza okulaba nga emboozi ayinza okuzirabamu ebituli but it's not because he's complicated it's not because yeeronda it's not because he's trying to put you down but because there's a way that he is so you truly need to understand kati nawe n'omanya nawe neweetereza yakuyambako okumutegeera yes ate okutegeera it's continuous it's consistent so otambula n'omuntu onoogendanga omutegeera so even sometimes the things that look like weaknesses you actually realize the reverse of them is not a weakness the reverse of them is a strength but it's a question of perspective it's the way you're seeing things so you have to become oba introspective nkyogere ntya you have to learn to analyze things you have to learn to analyze things and I think kati ngaffe ekituyambye is twogera we talk a lot we communicate not just talking because we actually communicate kati mu communicating awo oyiga ebintu oyiga a lot about a person mu communicating naye oba mu communicating n'abalala ngo communicating ate abala obagaza ki ono ye muntu ojjukira twatudde wano nga cameras zinatandika kurolinga ne tutandika okwogera that short period gye twayogedde I understood certain things about you. I came to learn certain things about you. Kati gye mukoma okwogera gy'okoma okutegeera omuntu wo. Soke tuwumulemu olw'okushana. Soke tuwumulemu.
Kale Mrs. Kitaka tugenda kumulamu katono nnyo tukomawo tukyeyongerayo n'engeri gy'osobola okuwumbawumba message eno oba obutali bumativu bwo eri omwami wo n'omugamba nga tojajinze nga tera tomuggyeko kitiibwa kye ng'omusajja katumulemu katono nnyo ennyo mukuwumulamu okwo tukyagenda maaso. Thank you so much Protea Hotel Kampala Skies, that's where we are, the beautiful view ene emabega eno ate nga mwakiriddeko ayo wansi eyo n'eri wagguluka ku hotel view nnungi nnyo and with great services and food and accommodation, so that's where we are right now. Tukyagenda maaso tulina Rukshana wetuwumulidde wali tubadde twogedde ku bintu bingi nnyo engeri omukyala gy'osobola okutegeramu omwami wo n'akaseera teweeteka ku pressure but it takes time, learning one another takes time, and right now tugenda kubanga tutunuulira ebintu tubadde tetunagenda ku mpewo nga tukyali mu kuwummulamu nombuli about the podcast. I found it very, very interesting that the world should know, yeah, that mwatuuka n'okukola podcast. Oh, yes. And by the time w'ositulira n'omutuuza mu ntebe, maybe takirowoozanga nako ekyokubeera nga atuula in a space like that, but then you made sure that you guys work together to put out a message that's going to help millions of people. So how did you know what's interesting? Yeah. It wasn't my idea. Kirowoozo tekyali kyange. I knew. So podcast bagiyita Kitaka zeri ku YouTube. Ekirowoozo kyali ne leading yali ya mwami wange. Era twagitandika nga tumaze omwaka gumu bufumbo. Twagenda okulaba nga ebintu bye twali tuyitamu omwaka ogwasooka era abantu abasinga bakugamba omwaka ogusooka guba muzibu nnyo. Like I said, muba mwetegeera, you're trying to understand each other. It's very difficult. So twayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi ate nga twali twagalana ate kino kiri very important, okwagalana tekubayamba. It doesn't save you, it doesn't shock proof you from what comes with marriage. It's a good thing when you love each other and when you're friends. By the way, when you're friends is the most important. Love can fade, and love has different definitions by different people. And different phases. And different phases. Naye bwe tutunulira love in God's standards. Bw'osoma love is patient, it's kind, it doesn't envy, it doesn't boast, it doesn't glory itself. There's so many things. It's egumira bingi, all those things. Unfortunately, gwe omukwano tetugulina. But the Kitaka's podcast. Twayita mu bintu bingi. Ate mwami Kitaka alina omuntu eyamugamba nti alina analogy gye yamuwa nti obufumbo bulinga ekisenge ekirina amadirisa agaliko enzikiza, like tinted windows. Abali munda balaba ekiri ebweru, abali ebweru tebalaba kiri munda. So senga abali munda abakitegeera abali mu kisenge, if they could senga babbirako abali ebweru woogendera okuyingira oba osobola weetegeseemu katono omanya n'ekyokuexpectinga n'otabeera shocked, you know, and you prepare. So we decided that we shall put our marriage out there and share our experiences, the good, the bad, the ugly, the great times, the fights we had, obutategeeragana, and our entire journey. So we did that podcast for about 3 years. Because this is our year 4. We took a bit of a break. Nenga, we share bye tuyiseemu, olugendo lwaffe. Oh my goodness. N'olaba bye tuyize, bye tuyiga. And it's a beautiful thing. Kubanga weesanga nga ebiri mu maka gange si byanjawulo ku byewa mulirwana wange. Naye bw'awulira nze engeri gye mbikuttemu ayinza okugamba okay, nange nsobola okugezaako kino. Oba nze wano mbadde neesuulise weekubamu tooki, ekisinga obukulu weekubamu tooki nga tonnagezaako okutereeza munno gwe kennyini ogamba nze nga nze neetereezeza ntya, kubanga mu butuufu buli omu alina obunafu. Buli omu alina obunafu, naye buli gy'okoma okutunuulira obunafu bwa munno gwe oba okyeggyeko. Naye kati bw'ogamba omwami wange alina obunafu bwe buti, nze nga nze wano muyamba ntya, kiki ensobola okukola, and vice versa. Lwakubaka twogera n'abakyala, but it works vice versa. It works both ways. Naye mu kutuuka nga muli comfortable, you've come to a point of like, you know what, we need to put this out there. Omuntu omu kimuyambe mugeremu oba endala. How did you guys safeguard? Because still muyina okuteetawo ka fence entonotono okulaba nti not everything. Did you guys let go of everything, or? I'll be honest with you.
That podcast is unscripted. Wow. Unscripted means tetutuula kuteesa ku kye tugenda okwogera. Tujja ne tutuula ne tutandika okuwaya. So fenga abakkiriza mwoyo ya leadinga. Era bw'onoogiraba oba banaagiraba bajja kulaba nga ebintu ebimu okuvaayo alina kuba mwoyo. Kubanga nze Rukshana okubeerawo njogere ku bunafu bwange. Nze omuntu eyali ku TV bangamba tugenda kukola podcast ne mugamba kati tujja kukola topics obenga wetuteeka ebintu byaffe ne mugamba naye olowooza naasobola nze mbadde very private. Yes, mbadde ku TV naye nga I'm a very, very private person. I don't think I'll be able to do that podcast. Kubanga it means you're literally letting your life out. Yeah. Naye, for other people. Because we were in alignment, nga tuli mu kukiriziganya, not just mentally, but even the purpose of it. Nensaba Mukama ne ngamba Mukama ojja kunnyamba. Day after day, week on week, month, 1 year, 2 years, 3 years. Nga nange n'ebintu ebimu bye njogerako ne ngamba n'ekyo nakijjeeyo. Abantu bajja kundabamu ebituli. Nga nina empisa embi. Nina empisa embi. Naye bw'olaba, when you interact with other people, abagiraba podcast, n'abatutuukira agamba ekyo nakyo mbadde mbonaabona nakyo for a long time. Njagala munnyambe, munkansolinge, awo n'omanya nti kye mukola kya Bwakatonda. Okay. Ate kiyamba abantu, and that's the most important thing. Thank you so much. Tulina ffe engeri eno nti sijja kwogera byamaka ebyomufumbo ebyomaka tebitotolwa. Now we want to encourage a woman or a wife watching out there to feel safe in talking to a person, any person naye nga alina okubeera still nga holding a values zammwe ababiri, or I don't know, something like that. So to more information about that. So I think what I would say to that woman, because the truth is you need people around you and you choose what works for you. But even when you're choosing the person you're going to speak to, examine them. Examine them. What kind of person are they? Because you need confidence. You know, what kind of person are they? Are they going to be bagenda kuddamu naawe ebyo bagambye babitotole? Naye era kebera n'amagezi ge bakuwa kubanga nawe olina amagezi ago. Omuntu aba akuwadde amagezi amabi nawe oba olina akasengejja. Omuntu ono genda ng'olaba track record ye, amagezi g'agenze ng'akuwa gabadde gafaanana gatya, gakuyambye oba tegakuyambye. Ekirala, obufumbo obubwe butambula butya. Njogedde obufumbo kubanga togenda kwebuuza ku mukyala atali mufumbo, agenda kuyamba ki? Ne baganda baffe, by the way, bw'obanga olina muganda wo nga tali mufumbo, ayinza okuba nga mukulu wo naye si mufumbo, kati magezi ki gogenda agakwata ku bufumbo n'obufumbo bwe gogenda okumufunako. So noonya omuntu omufumbo, tunuulira obufumbo bwe babutambuliza ku musingi ki, butambula butya, afumbye atya, amagezi gakuwa gali gatya. Then ate bw'oba omwebikulira, beeramu naawe n'amagezi. Be systematic about it. Slowly by slowly. Togenda buli kimu n'okiyiwayo kubanga naye ebiyinza okumuyitira kumanya ko abakyala twogera nnyo. Nyinza okuva ano nga Stella ombulidde ebibyo, and well intentioned. Bwe mba njogera n'omuntu omulala nendeeta example yo. Now I may not mention your name. Yes. But sometimes someone can, even not mentioning your name is a problem. The fact that I've shared things that you shared with me in secret, in confidence, is a problem. I have broken that trust. You know, so know your muntu ate. Nayo, you just check them over time. Shana, abakyala tubeera nga emotional and we're overwhelmed. We don't even no, we don't even check all those things. Tugenda bugenzi 100% in ne woyambulira omuntu, and sometimes bwebanga tupayinza attention to how that person values are holding in their marriage and everything. Weesanga ate akwadde amagezi agatagenda kuyambirako ddala, and your marriage becomes actually worse than it is already is. True. So tulina okwegendeza abakyala batulaba ne muwulidde advice. It might not work for everyone, but weekubemu ttooki ekikukolera gwe kyoba olondamu. Okay, tubadde tukyali ku nsengeka.
omukyalo ono agenze n'ayogera n'omuntu naye njagala tu example abantu betusobola okugenda ne tweyambulira oluusi honestly it's a bit ngenda kubeera very honest with you Stella. Yeah. It could be a mental thing, but it may not also be a mental thing. Kati nze nga omuntu atambulira ku Katonda, mwoyo mutukuvu kati abalala bajja kulaba engeri bo gye bakikolamu naye mwoyo mutukuvu asobola okugaidinga ew'omuntu gy'olina okugenda. Manyi si buli omuntu mulokole oba atambula ne Katonda. Naye I can only tell you what works for me. Mwoyo mutukuvu. Oba buuza ne weebuuze Katonda obanga oli mu ddiini ki weebuuze Katonda. Kino ekizibu kye nnina ndagaani gwe mba njogera naye. Ajja kulaga. Nze ye experience yange. Ajja kulaga kubanga nze byange si nti njogera ne buli omu. I can actually even tell you nti there are several things besyogera na baganda bange abawala ate nga bansinga obukulu ate nga bafumbo. Yes. waliwo ate protecting exactly waliwo n'ekintu ekyokuprotecting omwami wo. You have to cover your husband. Yeah. Ate kati your partner. Abantu abasinga balowooza covering means okumubikirira. No, covering is just that. Cover your partner. Tupakuka nnyo n'obyogera ng'oli mbusungu okyali mbulumi ate ne mmala ne mutereera naye ate ng'ebintu wabyanise dda. Abalala tebajja kutunulira mu mwami wo nga gwe bw'omutunulira kuba now you've already moved on but that thing stays. Bakyalina ekifaananyi kiri buli bakusanga lwaki okyalina oyo luuza kati tomuvangako ate nga byatereera ddala kati olaba obuswavu ate obuliwo. Kati tulina okuyiga okubeera abagumiikiriza n'abakakkamu. Si buli kimu nti olina okupakuka. Bw'owulira nga kikuzitoweredde kuute viivi. Kuute viivi. Teri kisobola kulema. Teri kisobola kulema Mukama. Saba. Nze nja kubuulira mu mwaka gwaffe ogwasooka. Nali nina ebintu byali binneemulugunya naye nga buntu butonotono bwe butyo. Waliwo omuntu ali tuyombye n'omwami era twakyogerako ne ku podcast. Tayomba n'omwami ebyo ebyokuyingira mu bufumbo ngolowooza ajja kunyamba akole kino akole kiri naye nga omwami wagenda okumufumbirwa nga takola mirimu. Ng'alina omukozi ajja n'amukolera emirimu gyonna ng'alina n'amufumba alina ne shefu amufumbira emmere. Kati muwasi olowooza soko nyambeko njoleza ebintu ebikopo. Okay, eriyo abami I have no problem with men who do that. But omwami owange takola mirimu. Ne bwe yali akula nga wakati ayoza ngoye. Okitegeera. Olina okutegeera omwami. Kati ne obuntu nti obwali bunnemu omanyi tumanyi oku nenyomba nembinyigiramu nenkaaba nengenda okusaba. Nsaba. Okay, nali saba nali nyomba really nga nyomba ne Katonda. Okulaba tunaŋŋamba funa order of service. Mwoyo yangamba noonya order of service. Noonya order of service. Kisenge kinali nsabiramu kyalimu ebintu byaffe likes. Noonya order of service. Order of service nali njonoonyako ki order of service. Vows. Vows naŋŋamba soma vows ezo. Nagenda okulaba nga vows nze bye nalayira ebirayiro nze nga mukyala kitaka. Nali ebimu already mu mwaka ogusooka. Tebiriimu nga mbivuddeko. Kati nze yali agenze okwemulugunya ewa Mukama omumanyi ekyavaamu nga ntandika kusaba kunsaasira kunsonyiwa. Era bwe naveeyo mu maziga agangi ne ŋŋenda mpuliri kuba nali neekyanze bwali budde bwa kiro. Ne ŋŋenda mpuliri ne nsaba mwami kitaka nsaasira nsonyiwe. Oh my God. Exactly. Neejjukira mbadde neemulugunya ku ye. I took the thing in the right place. Mukama nandaga, this is what you said. I like the fact that you've said n'ogenda n'ewa mwami wo ne mubyogerako. Ate abakyala abasinga tukola ensobi ekintu ekyo kibaawo ajagenda mu lusirika tagenda kwogera naye tagenda kusaba tagenda kukola ki ajaganze naye kati yaganya obyoza kale yaganya okunyambako kale ngenda musirikira forever. Pride kwe kutuula awo nentula mwene entebe nentandika okujajinga omwami wange.
mba kwegulumiza mba neegulumiza n'ensukka ku mwami wange. Pride kintu kizibu nnyo, kimenya nnyo amaka, ate kizibu kyakulwanyisa. Ebiseera ebisinga buli w'otunuulira omuntu n'omujajinga olw'ebintu ebitatuukiridde, kitegeeza gwe w'otudde mwene entebe y'omwotudde gw'oli mutuukirivu, otudde ku ntebe yo ey'obutuukirivu ojajinga oli. Naye ate nga Bayibuli egamba ki ku pride? God opposes the proud and gives grace to the humble. Ekintu ekisinga okunyiiza Katonda kwegulumiza. Ate obufumbo obulimu okwegulumiza, by the way, either way, whether mukyala oba mwami, obwo obufumbo tebujja kubeera mu Mukama. Era bw'okyezuulamu nti okirina, olina okukisabira ennyo, olina okunoonya gye kiva, by first of all ensibuko yaakyo gye kiva, okisabire, otandike okwekolamu omulimu. Ate olina okumanya nti kirina emitendera. Eri omuntu gw'oyinza okusanga, sitela oyinza okusanga gamba Erukshana muntu mulungi nnyo bwe twogera, naye nga engeri gye yeeyisaamu n'abantu ate si nti tabuuza, kubanga eri amalala is different from pride. When you interact with me, I'm a very sociable person and stuff like that. Naye nga at my core, I am proud. Siwuliriza. I don't take advice. I don't take counsel. I think that I am better than other people. Ate buli lw'olaba obunafu bwa munno ne bukutawaanya ennyo, examine yourself. Lwaki ekintu kino kinsubwa? Yes, obunafu bwe buli, naye nze nga nze lwaki kintawaanya? Mpayo ekyokulabirako, Shana. Let me see if I can give you an example. My husband, mwami wange, he's very open, but he's also very kind and very polite. So when nkola ensobi, or when I'm going off, let me give you an example. Ayinza okubeera ndi ku ssimu naawe, nga njogera ku ssimu naawe, nenva ku ssimu n'aŋŋamba, naye sweetheart, ani oyo gobadde naye ku ssimu? Amaye mbadde ne Stella, naye enjogera nga mukwano gwo nti yes, naye nga tosanyuse bulungi, nze abadde akuwulira ng'oyogera, oyogedde olinga abadde akutawaanya, oba okitegeera. Kati nze nga nze mba sikiraba, and it's happened a couple of times. Obadde nga abadde akutawaanya, okakasa n'aŋŋamba enjogera eyo ina engeri. Kakati nze bw'akiŋŋamba, I feel bad. Achiŋŋambye mu bulungi kubanga he has my best interests at heart. But I feel bad. Now the question is, why do I feel bad? Oh, yes. I am wounded. I feel wounded because he's called out a weakness in me that I didn't even know. So it is that pride in me that now makes me feel bad. Naye ate nga achiŋŋambye mu bulungi. And kati when I take it well, I notice here bw'ayogera ku ssimu, he even smiles when he picks the phone. Ate katinze, I just land in it. I think it's the corporate person in me. Kugamba, bigenda bitya, muli mutya, beka bali batya. Actually, we had this conversation 2 days ago. Nangamba naye sweetheart, kwenga bw'okwata essimu, ekintu tolina. Nangamba, we are different people. But the truth is, he had a point. Wow. It makes the other person feel warm, welcome. They can actually talk and say, I am matter of fact. Stella Nkubide, sorry, how can I help you? Watch, take it. And I see how he helped you, like through that steel. Naveyo, because of my corporate nature. Oh, yes. So there are a couple of things. Naveyo ngandi bwenju. There's a friend of my sister, twasoma naye. Lumu yaje okundaba nga nchakola mu bank nga ndi mu branch nga ndi mu customer service. Yaje okundaba. Naddeyo n'agamba sister wange, tisha nagenza okumulaba ku bank nanneeyagalirako nanneematirirako. Sister wange n'amugamba, wagenze kumulaba ku mulimu. Essaawa z'omulimu, okusinziira ku sister wange nga bwe mmanyi ng'agamba nze, essaawa z'omulimu ziba ssaawa za mulimu. Ate bw'agamba nti I recognize them, ne mubuuza, naye saasobola kunyumya mboozi naye. Exactly gye yali asuubira. Kubanga ndi ku mulimu,
nina aba clients and I am there to work. Teakitwala bulungi. Kisange n'amugamba kati gwe omulabye bw'ati ne naffe bw'ati tumukubira essimu n'agikwata ng'ali n'abuuza, is this urgent? Or can it wait? So it was that professionalism etayawula. Oba okitegeera. N'abagamba naffe bwetyo bwe tuli. Okuggyako my parents. But like my sisters, I can ask, is this urgent? You know, naye kati ngenze nkyusakyusaamu. N'agamba bw'atyo bw'ali. She's not rude, she's not impolite. That's just how she is. Kati omwami wange bw'aki pointing her out. It's not an accusation. He's trying to help me get better. Thank you. But also because he has a track record. Nkirabye ng'akikola. So nawe omwami wo olina okumanya mulabye nga anjagaliza birungi. So bw'aŋŋamba kino si mu bubi. Ayagala nange mbeere kama better person. Regardless of obuyisayisa bwonna bw'alina oba kiki oba takola ki, a woman is supposed to, am I saying it right? Is supposed to be submissive. You have to submit. Is it a must? How do you do it? What does submission mean? Okay. Submission is about hierarchy. Recognizing hierarchy. The head, in God's plan, I'm very, very clear on what I'm talking about in terms of being very clear, because there are different people believe in different things. In God's plan, there's a hierarchy. The head is of the home is the husband, and he's the head of the wife. So the wife submits to the head. And the head submits to God. Order yeyo. So it just doesn't mean to a woman submitting. He submits, but he submits to God. That is the order of authority. That's how authority works. Okay. Now, you cannot submit unless, one, you understand that. And I'm not going to say that submission is kneeling, submission is sounding a certain way. No. It might be different things for different people. But at the heart of submission is honor. Honor, ekitiibwa is respect. Honor is what? What is honor in Luganda? Let me use a perfect example. Bw'ogenda ewa kabaka, kabaka bamuyisa batya? Bw'oba ogenze ewa kabaka omuyisa otya? Just that's the picture I want to paint. Kati abakyala Abaganda bakitegeera. Bw'oba ogenda ewa kabaka omuyisa otya? Kabaka bamuyisa batya? Kati your husband kyekyo ekifaananyi ky'olina okumuteekamu. And that is how you learn how to submit. And by the submission is not even about the other person. Kubanga eriyo omuntu agamba naye omwami wange, it's not about the other person. It's about you. Whether they don't have to earn it or deserve it. No. It's not about tagwanidde. By virtue of the fact nti ali mu office eyo ey'obwami weetaaga okumugondera. To submit to him. It's like when you tukola mu bitongole. Oyinza okuba nga CEO wasoma okumusinga olina ebipapula byo naye nga ye CEO. So olina okumugondera nga CEO. Njagala kuleeta example y'omukyala mu Bible gwe bayita Esther. Yes. Okay. Esther mu Bible. Twategeera Esther teyali wa byamagero nnyo. Naye twagenda okutegeera Esther mu Bible olw'omukyala omulala. Okutegeera Esther olina okutegeera Vashti. Vashti yali mukyala wa kabaka, bali bamuyita Xerxes. Vashti balina bye bayitamu, omwami n'akola pate, kabaka n'akola pate, n'ayita Vashti ajja amulage. Vashti yali mukyala mulungi nnyo nga yeegombesa kubanga yali queen. N'amuyita ajje. Naye lwakuba omwami we n'abaami be yali nabo baali bamaze ennaku nga banywa omwenge nga bali mu ttamiiro. Bwe bayita Vashti, Vashti n'agaana okujja. N'agaana okujja. Yagamba ono omusajja tajja kunjooga bw'ati. Okenze mbiteeka mu Luganda naye bw'osoma Bible bitegeera. Of course. Kaakati ne bagamba kati ono n'abakyala queen wa kingdom ene ennamba bw'anyoomedde omwami we n'amujeemera. Kaakati ffe polojo bakyala baffe banaalabira kwani? Bwe banaalabira ku ono tunaabeera tutya? Y'ensonga eyagobesa Vashti mu lubiri. Bwe baagoba Vashti mu lubiri ne baleeta Esther. Esther teyalina linnya, yali mulungi. Naye Esther yategeera ekintu kimu, yategeera nti ensonga lwaki ali mu lubiri olwo is kubanga waliwo kabaka. Kabaka bw'atabeerawo gwe nga queen toyina place. Kati omukyala omufumbo ekikufuula
oba ekitalo ennyo ye mwami wo. Mwami Kitaka senga yali tantadde kompeta eno saalibadde wa kitalo nnyo. So ne bw'abanga he doesn't deserve the honor mu bwongo bwange, by virtue of the fact that I am his wife, and the only reason I'm his wife is because he chose me and he married me, he deserves that honor. And it's not about how he behaves, and it's not about what he does. Njize bingi kugwe kuntambula gye tambuddemu emyaka gino egigenda okuwera ena. Weewaawo ebiseera ebisinga siri mwangu naye ongumiikirizaawo n'engeri gy'onkwatamu. And I'm very grateful. I love you and I honor you. But I also thank my parents because balina omulimu gwe bakola up to a certain point. Ne bakola bye bakoze ne bankwasaayo. Yes, ne tutambula ffenna nsaba Mukama atutuusiza wano atwongere okutukuumira awamu and to show himself to us more as we go. Thank you, Shana. You've been amazing. What a wonderful episode. And I hope now abaddala abambi ofunye muchofunye, and it's not one shoe fits all. Wabule chikukolera londamu according to what you're going through, according to how you run your marriage, according to the values you hold in your marriage. That's how the episode wetambudde. But tetwerabira kusabira abantu baagala twagala okufumbira oba okuwasa. Let's not forget and to pray for in everything, in every situation. Pray about everything, and not to worry about anything, but pray about everything. Tubagala nnyo. Tubagaliza weekend ennungi. Mukama batwere omukisa. Mweraba.